Hello students, welcome to SRINI'S Math. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 Math Chapter 5 Coordinate Geometry Unit Exercise 5ல question number 3. Find the area of the triangle formed by the lines. நமக்கு மூணு லைனோட ஈக்குவேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது ட்ரையாங்கிளோட மூணு சைடு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க. A, B, C. 3x plus y minus 2 is equal to 0. Then 5x plus 2y minus 3 is equal to 0. And 2x minus y minus 3 is equal to 0. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். அதை பேஸ் பண்ணி வர x, y அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் A மீனிங். தென் பாயிண்ட் B அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி வர பாயிண்ட். பாயிண்ட் C அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி வர x, yங்கிற வேல்யூ. நமக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி x, y ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா? அதாவது மூணு மெத்தடில் எது வேணாலும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம். 3x plus y minus 2 is equal to 0. 5x plus 2y minus 3 is equal to 0. And 2x minus y minus 3 is equal to 0. வேரியபிள் ஒரு பக்கமாகவும் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு பக்கமாகவும் பிரிச்சிடலாம். தென் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே நமக்கு ரைட் சைட் கொண்டு போய்க்கலாமா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு 3x plus y is equal to 2. இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். 5x plus 2y is equal to 3. Second equation. 2x minus y is equal to 3. இது third equation. இப்போ 1 and 2 யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு எது மேட்ச் ஆகுது? பாயிண்ட் B கண்டுபிடிக்கலாம். தென் 1 and 3யோட லிங்க் ஆகிறது பாயிண்ட் A. அண்ட் பாயிண்ட் C அப்படிங்கிறப்ப 2 and 3 ஃபர்ஸ்ட் A கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ பாயிண்ட் A அப்படிங்கிறப்ப ஈக்குவேஷன் 1 அண்ட் ஈக்குவேஷன் 3 எடுத்துக்கலாம். 3x plus y is equal to 2. Then 2x minus y is equal to 3. இப்போ கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு y கேன்சல் பண்ணிடலாமா? அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாவே நமக்கு y ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆயிருமா? ஸோ ஈக்குவேஷன் 1 ப்ளஸ் ஈக்குவேஷன் 3 தென் மைனஸ் y ப்ளஸ் y அப்படிங்கிறப்ப கேன்சல் ஆயிரும். 3x ப்ளஸ் 2x 5x இஸ் ஈக்குவல் டு 5. நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ 1. இப்போ x இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்ட்டு ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டிடியூட். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 3x plus y is equal to 2. Then x is equal to 1 and replace பண்ணுறப்ப 3 plus y is equal to 2. ரைட் சைடில் மூவ் ஆகிறப்ப மைனஸ். அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ -1. பாயிண்ட் A கிடைச்சிருச்சா? அப்போ A is equal to 1, -1. தென் பாயிண்ட் B அப்படிங்கிறப்ப 1 and 2 equation 1 and 2. So 3x plus y is equal to 2. Equation 1 and equation 2 வந்து 5x plus 2y is equal to 3. இங்கே y கேன்சல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி.
இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் டைம்ஸ் 2 செகண்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? 6x plus 2y is equal to 4. ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். தென் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. 5x plus 2y is equal to 3. ஈக்குவேஷன் 4 அண்ட் 2 கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரெண்டுமே 2 தான் இருக்கு. ஒயோட கோஎஃபிஷியன்ட் ரெண்டுமே 2 தான் இருக்கு. ஆனால் சேம் சைன். இப்போ 4 minus 2. ஆப்போசிட் சைனா? 2y and minus 2y cancel. Then 6 minus 5 அப்படிங்கிறது x. 4 minus 3, 1. x is equal to 1 நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ x is equal to 1 ன்ட்டு ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? So 3 times 1 plus y is equal to 2. Then y is equal to 2 minus 3 minus 1. y ஓட வேல்யூ minus 1. பாயிண்ட் b ஓட வேல்யூ என்னது? 1, minus 1. தென் c வேணும். c அப்படிங்கிறப்ப 2 and 3 5x plus 2y is equal to 3. Equation 2. Then 2x minus y is equal to 3. இங்க y சிம்பிளா கேன்சல் பண்ணிடலாம். தேர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ 4x minus 2y is equal to 6. இது ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனாக அசியூம் பண்ணிக்கலாம். தென் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. 5x plus 2y is equal to 3. இப்போ ரெண்டையும் கமெண்ட் பண்ணிடலாமா? equation 5 plus equation 2. minus 2y plus 2y cancel ஆயிரும். 4 plus 5, 9. அப்போ 9x is equal to 6 plus 3, 9. இப்போ corresponding x value 9 divided by 9, 1. Then x is equal to 1 அப்படின்ட்டு equation 2ல substitute பண்ணலாம். So 5 times of 1 plus 2y is equal to 3. Then 5 plus 2y is equal to 3. 5 right side move over opposite sign. 2y is equal to minus 2. Then y is equal to minus 1. இப்போ பாயிண்ட் c ஓட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. 1, minus 1. நமக்கு கிடைச்ச பாயிண்ட் a, b and c மூணுமே 1, minus 1 இருக்கு. மூணு பாயிண்ட்டுமே சேம் அப்படின்னா இது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணாது, ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் தான். அப்போ ஒரு பாயிண்டோட ஏரியா நமக்கு என்னது? 0வா? அப்போ கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா 0. பட் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா 1/2 times of x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y1 minus of x2 y1
plus x3 y2 plus x1 y3. நம்ம டிஃபால்ட்டா என்ன பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுவோம்? 1/2 டைம்ஸ் ஆஃப் x1 y1 கான்செப்ட்டா? 1/2 டைம்ஸ் ஆஃப் நமக்கு எல்லாமே சேம் வேல்யூ. 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus value minus 1 minus 1 minus 1 minus of minus 1 minus 1 minus 1. 1/2 times of minus 3 minus of minus 3. 1/2 times of minus 3 plus 3 அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு 0 வந்துரும். இப்போ கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி வர ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா 0. Thank you.